Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk minggu yang ke-11 ya. Kita berdoa supaya Allah Subhanahu taala memberikan kepada kita kesihatan yang baik dan membantu kawan-kawan kita yang terkena musibah banjir dan juga musibah-musibah yang lain. Okey, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan sambung dengan discussion mungkin dua soalan soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan. Okey. Jadi pada minggu lepas kita discuss satu soalan, hari ini insya-Allah kita cubalah discuss dua soalan. Okey. So lepas tu kelas yang akan datang ni kita dah boleh masuk tajuk barulah. Okay, so first question that I would like to discuss is sample question. Sample question. So in the sample question, we have one item of bonus issue. Saya janjikan hari itu kita akan cari satu soalan yang ada bonus issue. Dan ini ada bonus issue lah dalam soalan ni. Okay, so this is the question. The question is about hot and spicy. Hot Berhad acquired shares and debentures in Spicy on 1st January 2019. So 1st January 2019 is the acquisition date. Okay. Below are the statement of financial position of Hot Berhad and Spicy Berhad as at 31st December 2020. Okay. So from here we know that the acquisition happened 2 years ago. That is on 1st January 2019. And now is 31st December 2020. 2 years ago. Okay. So the component of the statement of financial position, it comprised of non-current asset, land, okay, and then building, motor vehicle. Building is carrying value, motor vehicle carrying value. So carrying value here is referring to cost less accumulated depreciation. And then investment in Spicy, ada 3 investment. Okay. The first investment is investment in ordinary share. The second one is investment in preference share. And the third one is investment in debenture. Okay. And then about current asset comprise of inventories, trade receivables, bills receivables, loan to Spicy. So bila ada loan to Spicy, patutnya ada loan from Hot, ya. Dekat sini kat bawah ni ada loan from Hot. Dekat bawah tu, bawah sekali. Okay. So loan to Spicy, kemudian kita ada bank. And then we go to the issued and paid up capital, ordinary share. Okay, 1.2 million ordinary share of Hot, 1 million ordinary share of Spicy. And then preference share. Preference share Spicy saja. Kita ada general reserve dan juga retain profit. Okay. Non-current liabilities,
we have long-term loan, and we have debentures, 10% debentures of hot and 8% debentures of spicy. And then we have current liabilities of trade payables, bill payables, debenture interest payable. Yeah. So debenture interest payable here is an item of intercompany transaction, because you can see from here that hot is acquiring also debenture. And then, is there any ordinary dividend? No, not yet. Maybe the dividend is in the additional information. Okay, additional information. At the date of acquisition, the following balances were obtained from the books of Spicy Berhad. Okay. That comprise of general reserve. That comprise of general reserve and retained profit. This general reserve and retained profit is on the date of acquisition. On the date of acquisition. And then, at the date of acquisition also, all the asset of Spicy were revalued. All the asset of Spicy were revalued. Jadi revaluation took place. Revaluation took place before acquisition happen. Maknanya dia kena nilai lah dulu satu persatu aset dia, berapa nilai dia. Okay. The land was revalued to 600,000. So tadi land kita punya value land adalah 500,000 increase to 600,000. So kat situ naiklah sebanyak 100,000. Okay, and then building Building pula. The building and motor vehicle were revalued to 850,000 and 180,000 respectively. Were revalued to 850,000 and 180,000 respectively. Spicy Berhad, however, did not make any adjustment in its books to show the new value of the asset. Okay. Jadi untuk building tadi, because building is non-depreciable asset, we can simply compare 600,000 with 500,000. But for the building and motor vehicle, because building and motor vehicle are depreciable asset, so we cannot simply compare 850 and 180 dengan value yang ada ni, 750 dengan 180 ni. Tak boleh compare simply macam tu. Okay. Jadi kita kena tengok, kita kena calculate what is the actual asset revaluation reserve on the date of acquisition. Okay. Sambungan dia, the remaining useful life of the building on 1st January 2020 was 16 years. And the motor vehicle are depreciated at 10% per annum by using reducing balance method. Okay. Jadi maknanya, okay, building tadi, yang kita revalue tadi, kita revalue dengan nilai 850,000 tadi. Useful life dia adalah 16 tahun. Useful life dia 16 tahun. Bila 16 tahun tu pada tarikh acquisition. Okay. Kemudian motor vehicle ni depreciated at 10% per annum using the reducing balance method. Jadi angka yang ada di sini ni 180,000 ni adalah after depreciation. 750 pun after depreciation. Jadi sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak kira dia punya ARR tu, revaluation, dan juga depreciation, sama ada over provided ataupun under provided. Okay. And then number 3, half of Spicy Berhad inventories. Half of Spicy Berhad inventories were goods purchased from Hot
which was invoiced at cost plus 20%. At the end of the year, the amount is still unpaid. Okay. Jadi berapa banyak inventory yang ada dalam spicy? Ya, kita tengok inventory yang ada dalam spicy. Inventory dalam spicy ada 30,000 ya. Dia kata half of that amount is purchased from hot, which was invoiced at cost plus 20%. Okay. Jadi masih ada lagi. Okay. Invoice at cost plus 20%. Maknanya kita kena tengok 15,000 kali dengan 20% divide by 120%. At the end of the year, this amount is still unpaid. Jadi 15,000 tadi masih lagi belum dibayar. Number 4, bills payable of spicy of 8,000 were drawn in favor of hot. Kita tengok bill payable of spicy. Okay, bill payable of spicy ada 10,000. Totalnya ada 10,000 ya. Daripada 10,000 tu, 8,000 were drawn in favor of H. And H had discounted 25% of the bills. Okay. Jadi 8,000 adalah in favor of hot. Kemudian hot ni pula telah discounted sebanyak 25%. Okay. Jadi discounted ni maknanya bukan diberi diskaun ya. Discounted ni maknanya telah dijual kepada discount house. Ya. Jadi bakinya tinggal berapa? Yang masih lagi intercompany berapa lagi? 8,000 kali dengan 75%. Equal to 6,000. 6,000 lah yang menjadi intercompany balance. At the end of the year, the directors of Spicy Berhad decided to declare 10% dividend for preference share. Okay. Jadi Spicy declare 10% dividend for preference share. Hot Berhad has not taken credit for its debenture interest for Spicy Berhad. Okay. Apa implikasi bila directors ni decided to declare? Bila dia decide to declare, maknanya belum record lagi lah. Baru buat keputusan untuk declare. So kita kena record preference dividend ni yang bernilai 10%. Okay. Number 6, Hot Berhad has not taken credit for its debenture interest from Spicy. Jadi Spicy dah bayar interest ataupun dah accrue interest 8,000 tetapi belum dicatat oleh Hot Berhad. Number 7, the directors of Spicy have declared a bonus issue of 1 ordinary share for every 100 shares held using the balance available in general reserve. Okay, jadi dia declare bonus 1 untuk setiap 100. Okay, nanti pun kita akan tunjukkan calculation dia. Kemudian the non-controlling interest is measured at the proportion of fair value of net asset of Spicy Berhad on the date of acquisition. Dan last sekali, goodwill on consolidation, if any, is impaired by 10%. Required, prepare consolidated statement of financial position of Hot Berhad and its subsidiary Spicy Berhad as at 31st December 2020. So, what we are going to do first? Apa yang kita perlu buat? Pertama sekali, kita kena identify dulu, okay, date of acquisition. Sebenarnya kita identify lah who is the acquirer. Acquirer dia adalah Hot. Kemudian, date of acquisition, 1 Januari 2019. Okay. Kemudian, kita kena identify fair value of net asset of the subsidiary. Jadi untuk kira fair value of net asset of subsidiary tadi, kita kena kira beberapa asset revaluation reserve. Ya, kita kena kira beberapa asset revaluation reserve sebelum kita dapat senaraikan dia punya fair value of net asset. Okay. Lepas tu kita calculate goodwill lah. Okay. So kita pergi kepada situ ya. Kita tengok macam mana kita nak calculate dia punya asset revaluation reserve. Okay, jadi kita pergi pada working asset revaluation reserve dulu. Okay. Jadi sebelum kita prepare apa-apa, kita nak tengok dulu asset revaluation reserve. Okay.
So, okay, boleh tengok daripada sini, land tadi, land ni on 31st December 2020, the value of land is 500,000. Ya, 31st December 2020, iaitu date of statement of financial position tu, carrying value of land is 500,000. Kemudian land ni adalah non-depreciable asset. Jadi maknanya pada 1 Januari 2019 pun nilai dia adalah 500,000. Okay, kelas ya. So, bila nilai dia 500,000 pada 1 Januari 2019, and then the fair value of the land on 1st January 2019 is also is 600,000. Okay, we can simply compare the carrying value of 500,000 and the fair value of 600,000. So the ARR is 100,000 for land. And furthermore, for land has no depreciation. Therefore, for the land, the implication of revaluation is only asset revaluation reserve. Okay, is that okay for land? Okay, Prof. Okay. Then we go to the second one, that is building. Yeah, building. Okay. We know the building value on 31st December 2020 is 750,000. That is stated in the statement of financial position. Okay. And then the fair value is on 1st January 2019. Two different dates. Yeah, two different dates. So we cannot simply the value of two different dates. We must compare the value on the same date. So we have to work backward to find what is the carrying value of the building on 1st January 2019. We know the fair value is 850,000, but we do not know yet what is the value, what is the carrying value on 1st January 2019. So we work backward. Apakah accounting policy untuk building tadi? Accounting policy for building. Depreciation dia macam mana? 16 years kan dia kata. Baki dia ada sebanyak 16 tahun. Ya, 16 tahun. Jadi 16 tahun ni, okay, kita tengoklah depreciation dia. Okay. 750. Okay, jadi bila dia kata useful life dia masa 1 Januari 2019 adalah 18 tahun. Okay. Jadi untuk 31st December 2020, dia punya useful life berapa tahun? Kalau 1 Januari 2019, dia punya useful life adalah 16 tahun. Okay. Kalau pada tahun 2020, useful life dia berapa tahun? $15 tahun kan? Betul. Ya, 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun maknanya 750,000 bagi 15. Ya, 750,000 bagi 15. So berapa 750,000 bagi 15? 50,000. 50,000 ya, 50,000. Okey, jadi 50,000 ni maknanya nilai dia kita naikkan daripada 750 plus 50. So pada 31st December 2019, dia punya carrying value adalah 800,000. Okey, kemudian pada 1st January 2019 kita tambah lagi 50,000. Jadi carrying value dia adalah 850,000. Ya, 850,000. So carrying value is 850,000. Kemudian dia punya fair value adalah 850,000 juga. So, ada tak ARR?
tak ada ARR ya, walaupun kita dah penat calculate tadi 750 campur 50 campur, jadi 800, and then add back 50,000 depreciation, dapatlah 850, rupanya tak ada ARR. Tapi kena tulislah ARR kosong. Ya, ARR is 0. Okay, ARR is 0. Jadi maknanya tidak ada ARR dan tidak ada over provided depreciation untuk building. Tidak ada juga under provided depreciation untuk building. Jadi depreciation dia sama saja di antara fair value dengan carrying value. Boleh faham ya untuk building ni? Boleh, Prof. Okay. And then kita pergi kepada motor vehicle. Motor vehicle ni dia punya fair value on 1st January 2019 is 180,000. 180,000. Kemudian dia punya carrying value pada 31st December 2020 pun 180,000. Kita pun tak boleh compare 180 dengan 180 because the date is different. The date is different. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan compare pada tarikh yang sama dengan amount yang berbeza. Yang ni pun kita kena work backward juga. Okay. Kita kena work backward. Okay. Jadi sekarang ni carrying value pada 1 Januari 2019 kita tak tahu. Yang kita tahu carrying value pada 31st December 2020 daripada soalan tu. 31st December 2020 the carrying value is 180,000. Okay. Untuk reducing balance method kita akan gunakan carrying value kali dengan percentage untuk dapatkan depreciation. Ya. Jadi maknanya apa yang kita boleh kata, the carrying value on 31st December 2020 is actually 90% of carrying value of 31st December 2019. Ya. 180,000 ni sebenarnya adalah 90% daripada value on 31st December 2019. Jadi kita kena kira dulu what is the carrying value on 31st December 2019. So the value on 31st December 2019 adalah 100% divide by 90% kali dengan 180. Ya. 100 divide by 90 kali dengan 180. So carrying value pada 31st December 2019 adalah 200,000. Dapat tak yang itu? Dapat, Prof. Tak dapat. Okay. Tak dapat? Okay Dapat. Dapat, okay. Jadi sekarang ni 31st December 2019 is 200. Okay, kemudian 31st December 180. Beza dia 20,000 is depreciation for the year. Depreciation for the year. Okay, kemudian daripada 31st December 2019 kita work backward untuk dapatkan 1st January 2019. Yang tu sama jugalah. So 200,000 is 90%. What is the value of 100%? So value of 100% is 100 divided by 90 times 200. So it is equal to 222,222. 222,222. So how much is the depreciation? The depreciation is the difference between 200,000 and 222,222. Jadi jawapan dia 22,222. Okay. Jadi 222,222 kita compare dengan 180,000. Fair value 180,000 tetapi carrying value adalah 222,222. Jadi kita ada deficit on revaluation. Kita ada deficit on revaluation ya. Sebanyak 42,222. Okay. So disebabkan motor vehicle ni dia punya value dia berbeza dengan fair value. Carrying value dan fair value berbeza. Maka dekat sini ada over provided depreciation. Ada over provided depreciation. Jadi untuk tahun 2020 over provided depreciation dia sebanyak 16,200.
dan untuk 219 18,000. Okey, macam mana kita dapat macam tu? Okey, caranya adalah kita pun work backward juga. Ya, work backward juga. So on 1st January, 1st January 2019, the fair value is 180,000. So what is the depreciation? Depreciation dia 10%. So 18,000. So lepas tolak 18,000, berapakah dia punya carrying amount? 162. Kemudian kita calculate pula depreciation 10%, 16,200. 16,200. So what is the carrying amount? 148,800. Okay, jadi sekarang ni kita punya task, kita nak compare dua ni. Okay, based on the actual value ataupun carrying value, the depreciation is 20,000. Based on fair value, depreciation is 16,200. Okay, jadi kita ada over provided depreciation sebanyak 3,800. Okay, manakala di sini pula 18,000 compare dengan 22,222, beza dia 4,222. Okay, over provided depreciation. So total over provided depreciation untuk motor vehicle adalah 8,022. 8,022. Jadi ini kita untuk sampel ni, sampel question ni kita bagi soalan dia agak mencabar sikit, ya. Mencabar sikit in term of calculation of asset revaluation reserve dan juga untuk depreciation. Okay, jadi lepas ni barulah kita boleh prepare kita punya calculation for goodwill. So kita kira lah goodwill kita. First, okay, kita tengok consideration transfer. Okay, consideration transfer. Okay, jadi kita nak kira goodwill. Consideration transfer is 1.2 million. This is from the question. Jumpa tak semua? Jumpa, Prof. Okay, kemudian kita tak boleh kira NCI dulu sebab NCI ini adalah step 3. So step yang kedua, kita list down the fair value of net asset. Okay, the fair value of net asset. Kita tahu yang ordinary share capital ni adalah 1 million. 1 million. Tetapi ada satu lagi iaitu ada bonus issue. Jadi kita kena tengok bonus issue pula. Mana kita nak kira bonus issue? Ya, bonus issue. Issue ni dia kata 1 share for every 100. Satu saham bagi setiap 100 saham. Lepas kita kena kali dengan 1 juta saham. Dengan berapa? Dengan 10,000. 1/100 kali 1 juta sama dengan 10,000. Okay. Dan bonus issue ni dia akan menggunakan general reserve. Okay. Use general reserve. Dan general reserve ni adalah pre-acquisition reserve. Use general reserve, that is pre-acquisition reserve. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kita kena debit general reserve. RM10,000. Dan kita akan kredit ordinary share capital. 10,000. Okay, so itulah yang akan kita buat. Jadi kita tengok tadi general reserve dalam soalan tu dia ada baki sebanyak berapa? Dia reserve ada baki 40. Jadi daripada 40 kita gunakan 10 untuk
untuk bonus. Okay, so we can see from here, the ordinary share capital is 1 million plus 10,000. 1 million plus 10,000. 10,000 ni adalah bonus. Jadi bonus pun kita kena tunjuk dekat sini juga. Okay. Walaupun bonus tadi dia cuma declare pada 31st December 2020 acquisition berlaku 1st January 2019. Tetapi for the purpose of calculating the goodwill, the bonus issue is also included in the ordinary share capital. Okay. At the same time, the general reserve will be minus 10,000. Jadi sebenarnya balance lah, sama aja. Ya. Dia campur dekat atas ni 10, kita tolak dekat bawah ni 10. So the ordinary share capital is 1 million and 10,000. The general reserve is 30,000. Okay, on the date of acquisition. And on the date of acquisition also, the retained profit is negative 5,000. Negative 5,000. Okay. What about the asset revaluation reserve? Asset revaluation reserve ni, okay, untuk land dia 100,000. Untuk land 100,000. Untuk building tadi kita dah kira kosong. Untuk motor vehicle ni negatif 42,222. Jadi bila kita campur semua-semua tiga ni, kita dapatlah asset revaluation reserve kita 57,778. Ya, 57,778. Okay, 57,778. And then kita compare. Sebelum kita compare ni, kita calculate pula kita punya NCI. So NCI kita adalah 1092,778 kali dengan 20%. Ya. 1092,778 kali dengan 20%. Kita akan dapat 218,556. 218,556. Ya. So itu NCI kita. So bila kita campurkan kita punya consideration transfer dengan NCI, kita dapat 1,418,556 kat situ. Okay. Lepas tu kita compare dengan fair value of net asset 1092,778. Okay, kita dapatlah goodwill kita 325,778. Okay. Kemudian kita ada impairment sebanyak 10%, 32,578. And the balance of goodwill after the impairment is 293,200. Okay. Jadinya kita punya non-controlling interest tadi amounting to 218,556, kita boleh bawa masuk terus ke dalam kolom dia 218,556. Dan untuk impairment kita boleh masuk terus dalam kolom group retained profit 32,578. Okay. And then preference share capital. Okay, preference share capital tadi Spicy dia ada preference share sebanyak berapa tadi? Spicy dia ada preference share 200,000 ya. 200,000. Out of 200,000, 150 acquired by HOT. Jadi ada baki 50,000 belong to NCI. So NCI kita adalah 50,000. Okay, 50,000 ni maknanya PSC ni kita bolehlah letak calculation kat sini ya. Kalau nak letak 200 minus 150. Dapatlah 50,000. Okay, 50,000. And then kita teruskan dengan analysis of balances untuk retain profit of S. Okay, retain profit of S 95,000. 95,000 ni, ini kita tengok daripada soalan ni, ada 95,000. Kemudian kita campur dengan pre-acquisition loss. Kalau pre-acquisition profit kita tolak. Kalau pre-acquisition loss kita campur. Okay, pre-acquisition loss. Kemudian kita campur dengan over provided depreciation
Over provided depreciation ni daripada motor vehicle motor vehicle, over provided depreciation sebanyak 8022. 8022. Ini yang kita kira tadi kat bawah tadi. Ya, 8022. And then we have preference dividend. Preference dividend adalah 10% time 200,000. Ya, 10% time 200,000. Boleh juga nak tulis kat sini. 10% kali 200k. 20,000. So the balance of retained profit of S after all the adjustments is 88,022. Okay. Kemudian how many percent will go to group and how many percent will go to NCI? According to the percentage tadi. Berapa persen kita punya holding? They acquire 800,000 daripada 1 million. So they acquire 80%. Ya, they acquire 80%. Jadi 80% daripada retained profit of subsidiary itu dimiliki oleh group dan 20% akan pergi kepada non-controlling interest. So 88,022 times 80% is equal to 70,418 times 20% equal to 17,064. Okay, class? And then retained profit of Ash. Retained profit of Ash from the question is 210,000. And then we minus unrealized profit on inventory. Yeah. Remember just now, unrealized profit on inventory. Inventory sold by the parent to the subsidiary. By hot to spicy. How much? Dia kata half of the inventory of spicy. Inventory of spicy is 30,000. Half dia adalah 15,000. So dia punya unrealized profit adalah 15,000 times 20 divide by 120. Cuba kira dapat tak? $15 kali 20 bagi 120. Dapat tak 2,500? Dapat tak kelas? Dapat. Okey, dapat ya. And then kita pergi pula kepada preference dividend receivable. Preference dividend receivable tadi dia acquire 150,000 out of 200,000 kan. Lepas tu subsidiary declare dividend 20,000. Jadi berapa banyak hak dia? Hak dia adalah 15,000. Ya. Hak dia adalah 15,000 sebab dia acquire sebanyak 150,000 daripada 200,000. 75%. So dia dapatlah dividen dia 75%. What about interest? Okay. Bila subsidiary kira interest, berapa banyak dia kira interest? 8,000. Lepas tu dia belum catat lagi. So dia kena catat kat sini 50% of the interest belong to H. Belong to H. Jadi kat sini kita kira 4,000. So 210 minus 2,500 plus 15,000 plus 4,000 equal to 226,500. Bawa lah ke sini. Okay. Kemudian general reserve of H. General reserve of H 330,000 terus masuk dalam kolom dia. Terus masuk dalam kolom general reserve. Manakala general reserve of S, okay, from the question it is 80,000 80,000. Kemudian 80,000 tadi kita ingatlah pre-acquisition dia ada 40. Okay, tetapi 10 telah digunakan untuk
bayar bonus. Okay. Jadi 30 lah, tolak 30 dan tolak 10 bonus. Jadi sebenarnya kita terus tolak aja kat sini. Tolak 40 pun tak apa. 80 tolak 40 terus pun tak apa. 80 tolak 30 tolak 10 pun tak apa. Jawapan dia tetap 40,000. Okay. So daripada 40,000 general reserve yang baru tadi, okay, 80% akan pergi kepada group general reserve 32,000 dan 20% akan pergi kepada NCI 8,000. And after that we can calculate the total balance carried down of the group retained profit, group general reserve and NCI. So the total of all these three, okay, the group profit or loss ataupun group retained profit 264, 340, group general reserve 362,000 dan NCI is 294, 160. Next, we prepare the consolidated statement of financial position. Kena letak tajuk lah kat situ. Hot Berhad and its subsidiary Spicy Berhad, consolidated statement of financial position as at 31st December 2020. Yeah. So, land. Untuk land, land hot 200, spicy 500 plus 100. Apa dia 100? 100 ni adalah ARR. For building, 400 plus 750 plus 0. For motor vehicle, 80 plus 180 minus 40.222 plus 8.022. Okay, goodwill kekal. Goodwill ni sebenarnya kita dah net kan. Jadi kita tolak dengan impairment. Sebanyak berapa peratus tadi. Kemudian 293, 200. Okay, total dan current asset 2469. Current asset. Current asset inventory. Okay, hot 59, spicy 30. Tolak dengan unrealized profit 2.5. Why we have to minus unrealized profit? Sebab dalam inventory dia ada unrealized profit. And then trade receivable, ingat lagi tadi, dalam trade receivable ada intercompany balance. Yang mana hot menjual kepada spicy, spicy tak sempat bayar lagi, 15,000. Kemudian bills receivable, okay, bills receivable ni 25 plus 14. Okay, yang 6 ni apa? 6 ni adalah intercompany balance untuk bills receivable. Asalnya ada 8, kemudian 2 telah didiskaunkan, tinggal 6. So tolak 6 lah. Loan to spicy and loan from hot. Okay. Loan to spicy and loan from hot. Kita tengok loan. Okay, loan from hot ni 13. Kemudian loan to spicy 15. Patutnya samalah. Jadi apakah reason di antara perbezaan di antara loan to hot, loan to spicy dengan loan from hot? The difference is because of cash in transit. Cash in transit. Jadi 15 bagi loan to spicy, tolak 13 intercompany, tolak 2 cash in transit. Tolak 2 cash in transit. Bank 11 plus 17 dan ada cash in transit 2 kat sini. Kita tolak di atas tapi kita letak dekat tempat dia sendiri, cash in transit. Okay, so total asset is 2,679,500. Issued and paid out capital, ordinary share capital 1.2 million. And then general reserve, retained profit dan non-controlling interest, semua ni tak perlu kira balik. Kita dah kira tadi dalam analisis kat sini kan. Analisis kita dah dapat jawapan semua, markah banyak kat situ. Okay. Kemudian non-current liabilities. Okay, long term loan kita simply paste saja kat sini. Debentures pun, kecuali debentures of S
So debentures of S ni kita kena tolak 50 lah. Sebab 50 ni acquired by the parent, intercompany So 100 minus 50 equal to 50. Dan last sekali current liabilities untuk soalan ni current liabilities. Trade payables. Trade payable 50 plus 15 minus 15. Why minus 15? Because this one is amount due. Amount due from spicy to hot. Tak sempat bayar lagi. Kemudian loan from hot minus 13. Bills payable minus 6. Debenture interest payable 8 ni yang kita tolak dengan 4. 10 campur 8 dan 8 ni tolak dengan 4 lah. Sebab 4 adalah amount yang dibayar kepada hot. Dan seterusnya preference dividend. Baru declare tadi preference dividend. 10 tolak 5 sama dengan 5. So jawapan dia adalah total equity and liabilities 2,679,500. So basically kita jawab tadi soalan ni dalam masa 45 minit. Memanglah lebih kurang begitu waktu yang diperuntukkan. 25 markah lebih kurang 45 minutes. Okay kelas, ada apa persoalan? Sebelum kita pindah pada soalan yang berikutnya. Anything you want to ask? Prof nak tanya. Boleh. Yang dekat dalam table revaluation dengan depreciation tu, kenapa motor vehicle punya dapat 148,800? Kenapa dapat 148? 800. 800. Awak dapat angka lain Okay, dia bermula dengan 180,000 on 1st January 2019. Lepas tu kita depreciate 10%. Betul 180 tolak 18,000 dapat 162, betul? Betul. Okay, kemudian 162,000 time 10% equal to 16,200, betul? Betul. Betul. Okay, mungkin angka sini yang tak betul ni. 162 minus 16,200. Berapa jawapan dia? 145,800. 145,800. Okay, thank you very much. Okay. 145,800 Okay. Yes. Lepas tu Prof, boleh ke asingkan table analysis dengan goodwill tu? Boleh. Macam ni Memang selalu saya ajar macam tu. Saya selalu memang asingkan goodwill dengan analysis. Okay, saya pun suka macam tu sebenarnya. Tapi sebab ada dua kaedah lah. Kita nak gabung boleh, kita nak asingkan boleh. Tapi yang saya selalu ajar adalah saya asingkan. Jadi boleh jawapan dia. Maknanya kalau nak buat macam tu, ia akan stop kat sini. Stop dekat 293 ni. Kemudian awak akan mula dengan schedule, kan? Awak akan mula schedule. So dalam schedule tu barulah ada 3 kolom ni. Yang untuk goodwill tu hanya goodwill sampai kepada sini sajalah. Sampai kepada 293,200. So yang lain-lain ni akan masuk dalam schedule kat bawah. Boleh? Ada lagi soalan? Lepas tu Prof, boleh tak terangkan yang pasal discounted house tu? Discounting, house discounted ni Discounted house. Okay. Dia macam ni. Isunya adalah, saya tulis kat sini jugalah. Yang ni kita panggil bill discounting. Apa maksudnya bill discounting? Bill discounting ni, dia adalah apa ni kita panggil discount house Discount house ataupun kadang-kadang kita panggil ni factoring house. Factoring house. Ataupun kadang-kadang kita panggil apa ni bank perdagangan. Apa ni? Bank perdagangan dalam bahasa Inggeris apa? Merchant bank. Merchant bank.
Saudagar, bank saudagar. Bukan perdagangan, bank saudagar, merchant bank. Dah dengar tak perkataan bank saudagar? Pernah. Nah, Okay. Merchant bank jadi discount house ataupun factoring house ataupun merchant bank. Dia ni perkhidmatan dia membeli hutang. Ya. Is loans. Jadi dia membeli hutang, ya, ataupun kita panggil bills. Atau kita panggil receivable. Okey. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia apabila kita beri hutang pada orang. Okay, let's say H, okay, issue a bills. Issue a bill to S. H issue bill to S. Jadi bill ni kadang-kadang disebabkan oleh H tolong bayarkan. Tolong bayarkan bill untuk S. Tolong bayar bill. Jadi H bayar bill. So bila H bayar bill, dia bukan percuma, bukan saya bayar ni macam seorang ayah bayarkan untuk anak dia kan, yuran. Tak payah bayar lah. Maknanya bagi terus je lah. Tapi kalau company ni, H dengan S ni, dia different company. So if I pay for you, you have to pay for me. Next, you kena bayar lah. Jadi macam tu. So bila H ni issue bill to S, katakan RM10,000. In future, S has to pay. Yeah? In future, S has to pay. Okay. Jadi, sekarang ni benda ni, in H is known as bills receivable. In S, known as bills payable. Okay. Sekarang ni, kan, saya ni dah tolong bayar pada awak, dah tolong bayar untuk awak RM10,000. Okay, awak tak bayar lagi sampai sekarang ni. Tapi saya perlukan duit. Katalah saya perlukan duit RM10,000 ni nak bayar gaji pekerja saya. Saya tak cukup duit, saya cuma ada RM5,000 saja. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya jual separuh daripada bil ni. Saya jual separuh daripada bil ni kepada inilah discount house ke, factoring house ke, merchant bank ni, sebab dia orang punya kerja memang purchase loan, purchase bill, purchase receivable. Jadi dia orang akan bayar saya duit. Dia akan bagi saya RM5,000, saya pun serahkan saya punya bil pada dia RM5,000. Okey, apakah implikasi dia? Implikasi dia, katalah S ni awak kan? Awak ni S, patutnya awak berhutang dengan saya RM10,000. Tapi sekarang ni hutang awak dengan saya dah kurang daripada RM10,000. Hutang awak dengan saya cuma RM5,000. RM5,000 lagi awak berhutang dengan discount house. Ataupun factoring house. Ataupun merchant bank. Itulah konsepnya. Jadi sekarang ni kita nak tahu berapa banyak yang intercompany. So berapa banyak hutang awak dengan saya? RM5,000 saja. Bukan RM10,000. Sebab itulah kita cuma tolak kat sini RM6,000. Dan kita tolak RM6,000 saja. Kita tak tolak RM8,000. Sebab RM2,000 dia dah jual dah. Ya, RM2,000 dia dah jual kepada discount house. Itulah maksudnya discounting. Jadi istilah ni memang daripada dululah kalau mengajar, kita nak kena bagi student faham lah apa maksud discounting ni. Dia bukan bermakna kita beri diskaun, tidak. Maknanya kita jual kita punya bill receivable tadi kepada pihak lain untuk kita dapat duit. So, boleh faham ya? Boleh Prof, thank you. Okay, welcome. Ada soalan lain? Yang lain boleh tanya juga. Ada soalan? Siapa lagi ada soalan? Untuk yang bonus tadi faham ya, bonus? Bonus faham, Prof. Apa lagi dalam soalan ni yang kurang jelas?
Sebab lepas ni saya akan bagi pula grup projek yang kedua pada 13 hari bulan. Okey, Prof. Okey ya. Dah faham. Dah faham ya? Okey, so saya akan pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ya. So, soalan yang kedua ni adalah soalan final exam. Soalan final exam juga semester lepas. Fever Berhad acquired shares and debentures in Mix Berhad on 1st January 2019. The following were the statement of financial position of Fever Berhad and Mix Berhad as at 31st December 2020. Ya. Jadi sebagaimana tadi juga kita nampak tak jauh beza lah. Soalan tadi tak jauh beza. Kita nampak kat sini ada land, ada plant machinery, ada furniture and fixtures. Okay, kemudian ada investment in mix. Hanya 2 investment saja. Investment yang pertama, investment in ordinary share. Dan investment yang kedua, investment in debenture. Ya. So ini adalah consideration transfer dia. Dan kita tengoklah ordinary share dalam subsidiary ada berapa. Ada 2 million. Debenture dalam subsidiary ada berapa? Ada 800,000. Dan subsidiary pun ada preference share. Tapi dia tak sebut dia beli preference share. Maknanya 100% of the preference share belong to non-controlling interest. Okay. Next, current asset. Current asset. Account receivable. Debenture interest receivable. Okay. Jadi debenture interest receivable ni confirm lah dia ni adalah intercompany. Okay, kita tengok ada tak debenture interest payable? Ada, nombor 4. Kemudian kita ada bills receivable. Bills receivable ada dalam subsidiary saja, tak ada dalam parent. Kemudian ada bank dan ada inventories. Yang ada bank dan ada inventories. Okay, ordinary share kita dah tengok, preference share dah tengok. Okay, general reserve and retained profit. Kemudian ada bill payable, account payable. Okay, kemudian total. Next, additional information. Fever Berhad bought 1.5 million ordinary shares and 200,000 8% debentures in Mix Berhad on 1st January 2019. Okay, 1st January 2019. Sama juga dengan soalan yang tadi. Acquisition ni berlaku 2 tahun yang lepas. On that date, the general reserve was 240,000 and retained profit was 80,000. Ini yang ada. Ya. 1.5 juta daripada total 2 juta, maknanya 75%. Ya. 75%. Kemudian retained profit. Okay. Debenture ada berapa tadi? Debenture ada 800,000 tapi dia cuma beli 200,000. And then at the date of acquisition of the land of Mix Berhad was valued to 3,080,000, whereas furniture and fixtures were valued to 180,000 above their carrying value. Okay, jadi land daripada 2840 naik jadi 3080. Pada kalau furniture naik sebanyak 180,000. Naik sebanyak 180,000. The remaining useful life of the furniture and fixtures was another 3 years. However, Mix Berhad has not
adjusted its account to reflect the new value. Okay, jadi another 3 years ni adalah pada 1 Januari 2019. 1 Januari 2019 ya. Non-controlling interest was measured at the proportion of fair value of net asset of Mixx Berhad on the date of acquisition. B. During the year ended 31st December 2020, Mixx Berhad sold inventories valued at 200,000 to Fiber Berhad at a profit of 25% on selling price. Yang ni 25% on selling price ni adalah margin formula. Ini margin formula yang soalan tadi markup formula. So yang ni 25% on selling price. Half of these inventories will still remain unsold. So bila kita dah dapat dia punya profit dia 25% kali dengan 200,000, kita kena kali dengan 25% pula. Sorry, kita kena kali dengan 50% pula. Sebab half of the good still unsold. E, 45,000 of the bills payable of Fiber Berhad were in favor of Mixx Berhad. Mixx Berhad has discounted 1/3 of the bill. Okay, jadi kali ni ada 45,000 bill payable of Fiber. Fiber ni adalah parent ya, tetapi parent yang berhutang dengan subsidiary sebanyak 45,000. Kemudian subsidiary pula has discounted 1/3 of these bills. So, kita baru jelaskan tentang konsep of discounting. So, kita kena tahulah, kena faham tadi, 1/3 of the bill discounted. So 2/3 of the bill is intercompany. On 6 January 2020, Fiber Berhad sold the machinery to Mixx Berhad for 90,000. The carrying value of the machinery on that date was 75,000. The remaining useful life of the machine was 3 years. Jadi Fiber jual mesin dengan keuntungan 15,000. So apa kesannya? Kesannya adalah over provided depreciation dan juga unrealized profit. Unrealized profit dan over provided depreciation. Next, on 28 December 2020, the board of directors proposed the following dividend for the companies. Fiber ordinary dividend 182,800. Kemudian Mixx pula 72,000. Preference full year. Dan second last, Fiber Berhad has taken credit for its share of interest receivable from Mixx. Apa buktinya? Buktinya dah ada interest receivable kat sini. Ada interest receivable 16,000. Jadi dia dah catat. Dan last kali, goodwill on consolidation, if any, is impaired by 10%. Okay, kelas? Jadi kali ni saya nak bagi peluang untuk awak kira goodwill. Untuk kira goodwill, berapa banyak goodwill kita. Jadi saya bagi peluang dah untuk kira ni dalam, boleh bagi 5 minit ataupun 7 minit. So saya bagi masa 7 minit untuk kira goodwill. Lepas tu kita akan discuss soalan dia seterusnya. Okay. Sekarang ni pukul 9 minit. Kita akan bincang balik pada pukul 9:16. Okay.
Okay ya, so kita bincang jawapan dia. First, we calculate the goodwill. Dapat tak goodwill 1345? Dapat. Alhamdulillah, dapat Okay. Semua dapat Okay, consideration transferred is 3.4 million. Ini daripada soalan dah. Ini untuk ordinary share. Kemudian kita punya fair value of net asset comprised of ordinary share capital 2 million, general reserve 240,000, return profit 80,000. Kemudian ARR untuk land. Land ni non-depreciable, so kita boleh compare terus value dia. Kemudian pictures pun kita terus letak kat sini lah sebab dia kata 180,000 above the carrying amount. So straightforward lah, 240 and 180. Jadi total kita punya fair value of net asset 2,740,000. Okay. Dan kita kira NCI kita. NCI 2,740,000. Sekejap macam ada kesilapan kat sini. 2 juta campur 240,000 campur 80,000. Tolong kira bersama dengan saya. Dua 240 campur 80 campur 240 campur 180 sama dengan 2740. 2740 kali 25%. 685. Jadi ini angka ni 2740 Prof nak tanya. Ya. Yang 25% tu macam mana Prof? Apanya? Yang NCI 25% tu. Saya tak dapat. Tak dapat ni? 685 tak dapat? Okey, 2 juta campur 240,000 campur 80,000 campur 240,000 campur 180,000 dapat berapa? 2740 betul? Bukan yang tu Prof, maksud saya yang ni percentage tu 25 tu. Oh, percentage 25. Sepatutnya 20 ke? Saya tak dapat 25 tu. Oh, tak dapat 25 tu? Saya macam Okey, daripada soalan dia, yang masa dia acquire sebanyak 1.5 million. Daripada total 2 million. Daripada 1.5 million bagi dengan 2 million dapatlah 75%. So mungkin kat sini saya kena tunjuklah kat atas ni sebelum kita buat schedule ni patutnya tunjuklah dulu percentage kan. Percentage of holding. OSC dan 1500 dengan 2 million. Dengan 75%. So NCI kita NCI sama dengan 25%. Untuk ordinary share. Untuk preference share, preference share ni NCI 100%.
Debenture. Ini berapa tadi? 200. Daripada 800. %. Okay, jadi itulah dia. Kita punya tadi isunya adalah inilah NCI sebanyak 25% ya. Oh, okey Prof. Saya nampak. Okey, 25% NCI ya. Okey. Saya pun patutnya saya tunjuklah benda tu kan, tapi tak tunjuk, terus pergi pada jawapan saja. Okey. Okey, so 25% kali dengan 2740 equal to 685,000. So 3.4 million plus 685,000 equal to 4,085,000. And then we compare with the fair value of net asset, 2,740,000. We get a goodwill of 1,345,000. Impairment is 10%. Impairment is 10%, 134,500. And the balance of goodwill is 121,0500. Okay. Kemudian macam tadilah, kita boleh buat asingkan kita punya goodwill, kemudian baru prepare schedule, ataupun kita gabung sekali pun boleh juga. So kalau kita gabung, NCI kita 685,000 dan NCI for PSC is 500,000. Okay. Kalau kita asingkan, kita akan mula dengan NCI di bawah. NCI, maknanya kita akan mula dengan NCI 685 dan 500,000. Okay. Kemudian retain profit carried down of mix is 560,000. This one is from the question ya. Tolak dengan pre-acquisition profit 80,000. Kemudian ada under provided depreciation untuk fixtures and fitting. Ya, untuk fixtures and fitting 120,000. Dapat tak ni? 120,000 ni. Fixtures and fitting. Under provided depreciation. Okay, fixtures and fitting ni dia tak ada revaluation. Tetapi ada disposal. Sekejap ya. Sold machinery. Okay. Okay, the remaining is pula of the furniture and fixtures. Okay. Kat sini dia punya furniture and fixtures, dia punya apa namanya revaluation dia adalah 180,000. Kemudian remaining useful life dia adalah 3 tahun. Jadi 180 bagi 3 tahun. 180 bagi 3 tahun, dia akan dapatlah 60,000 kan setahun. Dia punya under provided depreciation. Tetapi dia telah berlalu 2 tahun. Sebab acquisition berlaku pada tahun 2019. Jadi bila kita nak buat carry down ni, dia dah consider 2 tahun lah. 2 tahun kat sini. Jadi saya tunjukkan kat sini 180 bagi 3 kali 2. 180,000 bagi 3 tahun kali 2 tahun lah. Kita dapat 120,000. And then preferred dividend is 45,000. Okay, macam mana dapat 45,000 ni? 45,000 ni adalah daripada soalan. Daripada soalan. Preferred dividend full year. Full year
preference dividend. Jadi dia punya percentage of preference share ni 9% preference share time 500,000. Ya, 9% preference share time 500,000. So, saya boleh tunjuk juga kat sini. 9% jadi 500,000. Dapatlah 45,000. Ordinary dividend telah diberi dalam soalan 72 dan kita ada unrealized profit on inventories, ya. So unrealized profit on inventories, berapa banyak inventory tadi? 100,000. Dengan 25% kali dengan 50%. So, dapatlah 25,000. Jadi, balance of retained profit of mix at the end of the year is 218,000. Okay. 75% goes to group and 25% goes to NCI. Alright. Next is retained profit carried down of Fever Berhad. From the question is 980,000. Okay, kemudian ada unrealized profit on machinery, 15,000 tadi. Dia punya carrying amount 75,000, dia jual pada harga 90,000. So 15,000 is unrealized profit on machine. Kemudian ada depreciation lah related to that, ya. Depreciation related to that iaitu over provided depreciation. So kita kena campur balik lah over provided depreciation tadi. Macam mana dapat over provided depreciation 5 ni? Iaitu 15 bagi 3. RM15,000 di atas ni bagi dengan 3 dapatlah RM5,000. Then ordinary dividend receivable, this one is from the question, the subsidiary declare dividend. Sebanyak berapa tu? 72,000. So daripada 72,000, 75% akan pergi kepada parent, eh. %75 beli dengan 72. Dan kemudian kita ada general reserve of H, ya. General reserve of H from the question is 1.4 million. Okay, lepas tu general reserve of S 100,000 minus dengan pre-acquisition general reserve 240, baki dia 160. 160 kita agihkan 120 kepada group, 40 kepada NCI. Okay, jadi kita boleh totalkan sekarang kita punya group retain profit, ya, 870,200. Kita punya group general reserve 1.52 juta dan kita punya NCI sebanyak 1,279,500. Dan selepas daripada itu kita boleh tunjukkan kita punya statement of financial position.
So in the statement of financial position, land of the parent plus land of the subsidiary plus revaluation, and then features and fitting, land features of the parent, features of the subsidiary plus revaluation minus depreciation. Okay, under provided depreciation. And for plant machinery ni dia ada unrealized profit 15,000, kemudian over provided depreciation. Goodwill kita dah calculate tadi, the balance is 1,210,500. Next, inventories of the parent plus subsidiary minus 25. 25 ni adalah kita punya unrealized profit. Kemudian trade receivable trade receivable kita tak ada adjustment. Bill receivable ada adjustment kat situ, 30,000. 30,000 ni adalah intercompany. Kemudian bank tak ada adjustment. Issue dan paid capital, ordinary share capital 4.8 million, parent, general reserve, retained profit, non-controlling interest, semua ni kita dapat daripada schedule, ya, dapat daripada schedule. Dan current liabilities 8% debentures, kita kena tolak 200 because the parent acquire 200,000. Kemudian current liabilities, trade payable 260 plus 280, kita dapatlah 200, 60 plus 280, 540. Bills payable minus 30. Debenture interest payable interest payable 64 minus 16. Why minus 16? 16 ni adalah the amount of debenture interest given to the parent. Kita eliminate. Bank overdraft. Okay, preference dividend. The balance of preference dividend is 45. Ya, 45 ni kesemuanya dimiliki oleh NCI. Ordinary dividend payable of Fever 182,800 dan ordinary dividend payable mix 72 minus 54. The balance is 18,000. 18,000 for the NCI. So total equity and liability 10,288,500. Total asset 10,288,500. Okay, kelas? Ada soalan di sini? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, soalan ni lagi senang daripada soalan sampel tadi, ya. Jadi saya bukalah kepada apa-apa soalan nak ditanya. So basically kita dah bincang 3 soalan lah. Jadi memadai untuk kita bersedia untuk menjawab soalan group assignment yang kedua dan juga untuk final exam. Yes, ada apa-apa soalan nak tanya? Masa banyak lagi? Setakat ni tak ada soalan lagi, Prof. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya kena lepaskan awak lebih awal lah hari ni. Baru pukul 9.37, ya. Tapi kalau siapa-siapa segan nak tanya soalan, jadi bila kawan-kawan keluar daripada grup Google Meet ni, boleh stay lah untuk nak bertanya soalan. Jadi secara rasminya kelas kita tamat awal lah hari ni. Ya. Okey, so kita sudahi kelas kita pada pagi ni. Dan dijemputlah ya, petang ni, malam ni ada macam biasa, ada tazkirah maghrib. Siapa-siapa yang ada kelapangan, sila jemputlah hadir. Okey, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Welcome. Thank you, Prof. Welcome. Terima kasih, Prof.
Thank you, Thank Prof. you, Prof. Welcome. Thank you, Prof. Prof. Welcome. Thank you, Prof. Welcome.